So now, and with this conductor, when this conductor is rotated here in this magnetic field, according to the Faraday's laws of electromagnetic induction, an EMF will be induced. Right. Now, the second law states that the magnitude of induced EMF is proportional to the rate of change of flux linkages or flux cuttings. The magnitude of EMF that is induced in the conductor is proportional to the rate of change of flux cuttings. Flux cutting and field cutting and now the conductor is at position A. Yeah. So now at this position A, if you move this conductor, whether this conductor is it cutting the magnetic lines of force here? No, since it is parallel to this conductor is parallel to these lines of force, that is why the EMF induced is 0 here. Student. This is position A. Now when you start moving this conductor in a circular fashion like this in this direction, ఈ డైరెక్షన్ లో అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ కట్ చేస్తుంటుంది, రైట్, విత్ సమ్ ఇంక్లినేషన్, రైట్, విత్ సమ్ ఇంక్లినేషన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ కటింగ్. నౌ అప్పుడు ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ అన్ ఈఎంఎఫ్. సో దానికి మీరు ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్ లో చదివి ఉన్నారు, రైట్, బిఐఎల్ సైన్ థీటా అని ఆర్ బిఎల్వి సైన్ థీటా. బిఎల్వి సైన్ థీటా ఈజ్ ద వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఆర్ ఈ బిఎల్వి సైన్ థీటా, వేర్ బి ఈజ్ ద ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ, where B is the BLV sin theta, right, where this B is the flux density and L is the length of the conductor or wire, and V is the velocity of the conductor, velocity, and theta here is the angle with which it is cutting the lines. ఇక్కడ ఈ లైన్స్ ని యాంగిల్ ఎంత యాంగిల్ తో కట్ చేస్తుందండి, రైట్. ఇక్కడ ఉన్న కండక్టర్ ఇక్కడ ఉంటే దిస్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్, రైట్. కండక్టర్ ఇక్కడ ఉంటే ఈ యాంగిల్ మనం థీటా అంటాం. నౌ లైక్ వైస్ ది ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ హియర్ ఈస్ సపోజ్డ్ టు దట్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్లోగా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు పొజిషన్ ఏలో ఉన్నప్పుడు 0 వోల్టేజ్ ఉంటుంది, ఇది 0 వోల్టేజ్. అదే పొజిషన్ బి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్లోలీ ద ఈఎంఎఫ్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్, చూడండి, రైట్, ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ లైక్ దిస్. అండ్ అట్ బి ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దట్, వెన్ ద కండక్టర్ ఈస్ అట్ పొజిషన్ బి, ది కండక్టర్ అండ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. అంటే ఏంటంటే ఫ్లక్స్ ఇలా ఉంటుంది, కండక్టర్ ఇలా ఉంటుంది, ఎగ్జాక్ట్ గా బోత్ ఆర్ ఇన్ 90 degrees. So what is that is theta is equal to 90 degrees. Theta 90 అయితే what is the EMF induced is equal to BLV sin theta కదా. Sin 90 is 1, that is BL1, that is it produces a maximum voltage, right. అంటే అప్పుడు అంటే B దగ్గర it produces a maximum voltage at point B here. This is at this point E max. So you will have a maximum voltage at this point. Now still if the conductor is rotating like this, circular fashion rotate చేస్తున్నాం కదా. Now when we rotate it like this, it comes to here. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ magnetic lines of forces cutting, so is decreasing it. So when it is decreasing it, therefore the EMF induced is also decreasing. See here, EMF induced is also decreasing here, and it comes to 0. It comes to 0 at this position. అంటే మళ్ళీ parallel గా వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే magnetic lines of force is in parallel with flux conductor parallel గా రావడంతో the induced EMF will become 0 voltage here. Once again ఇది ఒక పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. అంటే ఒక కండక్టర్ పొజిషన్ ఏ దగ్గర నుంచి పొజిషన్ సి కంటే ఒక హాఫ్ సర్కిల్ రొటేట్ అయ్యేందుకు ఒక పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ జనరేట్ చేసింది సైన్స్. సేమ్ ఇదే నెక్స్ట్ ఇంకొక అనదర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ చేస్తే నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్ సేమ్ ఇదే, నెగటివ్ కరెంట్ విల్ బి రివర్స్డ్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇఫ్ యూ రొటేట్ ఎ కండక్టర్ ఇన్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ sinusoidal voltage always. Everything, and this voltage is collected from the brushes like this. The voltage is connected from the brush from the outside. This is what which I have explained here. It shows, yeah. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, కండక్టర్ ఈజ్ ఏ డాష్ ఈజ్ వన్ కండక్టర్ అండ్ బి డాష్ ఈజ్ అనదర్ కండక్టర్. ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ కండక్టర్ కాకుండా ఐ టుక్ టూ కండక్టర్స్ అండ్ కనెక్టెడ్ దెమ్ లైక్ దిస్. ఒక కండక్టర్ ఏమో ఇది, కండక్టర్ 1 ఇస్ దిస్ అండ్ కండక్టర్ 2 ఇస్ దిస్, అండ్ అంటే ఇది ఒక కాయిల్ కింద ఫామ్ చేసాం. అండ్ ఈ రెండు ఎండ్స్ ని కూడా ఇదొక ఎండ్, ఈ రెండు ఎండ్స్ ని కూడా 2 స్లిప్ రింగ్స్ అంటారు వీటిని. దీస్ 2 స్లిప్ రింగ్స్, ఈ రెండు కూడా స్లిప్ రింగ్స్. సో ఈ స్లిప్ రింగ్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. నౌ వెన్ కండక్టర్ ఏ డాష్ ఈజ్ ఆర్ రొటేటింగ్ లైక్ దిస్, చూడండి ఇలా రొటేట్ చేస్తున్నాం, కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేస్తున్నాం అనుకుంటే కనుక, ఇఫ్ వీఆర్ రొటేటింగ్ దిస్ ఇన్ ద కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ కరెంట్, induced current in the conductor here? You apply Fleming's right hand rule. You are well aware that in the Fleming's right hand rule, what is the Fleming's right hand rule states that here it is, whenever you stretch your thumb, forefinger and middle finger right angles to each other, you stretch your thumb, forefinger and middle finger right angles to each other of right, okay, కుడి చెయ్యి బటన వేలు చూపుడు వేలు అండ్ మధ్య వేలు అని ఒకదానికి ఒక రైట్ యాంగిల్ ఉండేట్లాగా స్ట్రెచ్ చేయండి. స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు అండ్ యూ కీప్ ది thumb in the direction of rotation, of your conductor. అంటే ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఎలా ఉంది, ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఈజ్ ఇన్ ద కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, ఈ డైరెక్షన్ లో. అంటే థంబ్ని ఇలా ఈ డైరెక్షన్ లో పెట్టండి, ఇలా థంబ్ని ఈ డైరెక్షన్ లో పెట్టి, రైట్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ది మిడిల్ ఫింగర్ ఈ డైరెక్షన్ లో పెట్టండి, మిడిల్ ఫింగర్ ఈ డైరెక్షన్ లో పెడితే, దెన్ ద remaining 2 will represent, remaining finger, that is forefinger, represents the direction of current, and according to that the direction of current will be in this circuit is like this, అంటే ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. అంటే కరెంట్ will flow in this direction. ఏ నుంచి ఏ డాష్ ఫ్లో, మళ్ళీ ఏ డాష్ నుంచి బి డాష్ టు
B and go to the circuit, outside circuit bulb, and once again it goes to the slip ring, then goes to like this. Ilaga, this completes the one cycle like this. Working principle of an AC generator. An AC generator works on the principle of electromagnetic induction. In electromagnetic induction, when there is a relative motion between a coil and a magnetic field, an electric current or EMF is induced in the coil. Parts of an AC generator. An AC generator has an armature ABCD. It is a rectangular coil with many turns wound around a soft iron core. A shaft. It can be rotated rapidly. A field magnet. It may be a strong permanent magnet with concave poles. Two slip rings S1 and S2. These are connected to the armature and thus rotate with it. Two brushes B1 and B2. They provide electrical contact with the slip rings and a load, which may be a galvanometer as shown. Working of an AC generator. When the armature rotates between the poles of the field magnet, the magnetic flux linked with the armature changes continuously. As a result, an EMF is induced in the armature. This in turn produces an electric current through the armature and the galvanometer and through the slip rings and the brushes. Note that the galvanometer needle swings between the negative and positive values. This means that an alternating current is flowing through the galvanometer. Direction of induced current. Initially, the armature ABCD is vertical with its arm AB up and CD down. The direction of magnetic field is from left to right. As the armature undergoes a half rotation clockwise, arm AB moves down, while arm CD moves up. According to Fleming's right-hand rule, the current will flow in the direction DCBA. So, the current will flow from B1 to B2 through the galvanometer. Now during the next half rotation, arm AB moves up, while arm CD moves down. Again by Fleming's right-hand rule, current will flow in the direction ABCD, that is, from B2 to B1 through the galvanometer. Thus, the induced current changes its direction every half rotation. Graphical representation of induced EMF. Suppose the armature takes t seconds to complete one rotation clockwise. At time t is equal to 0 seconds, the armature ABCD is vertical with arm AB up and arm CD down. At this position, when the armature rotates, the rate of change of magnetic flux is momentarily 0. Hence, the induced EMF at this position is 0. During the first quarter rotation, the induced EMF increases. Then at time t upon 4 seconds, the armature becomes horizontal. At this position, the rate of change of magnetic flux momentarily attains the maximum value. Therefore, the induced EMF at this position is maximum. During the second quarter rotation, the induced EMF decreases. Then at time t upon 2, the armature again becomes vertical and therefore the induced EMF is 0. During the third quarter rotation, the induced EMF increases but has an opposite polarity as compared to that of the first half rotation. At time 3t upon 4 seconds, the induced EMF attains its maximum negative value. During the fourth quarter rotation, the induced EMF decreases and becomes 0 momentarily at time t seconds as the armature is vertical once again. So the magnitude of the induced EMF is sinusoidal.